అందరికీ హాయ్. ఈరోజు నా పట్టు చీరలు అండ్ వాటి యొక్క మగ్గం వర్క్ బ్లౌజులు చూపించబోతున్నాను. చూడండి, ఫస్ట్ ఈ శారీ ఇది చూడండి. ఇది ఎల్లో అండ్ గోల్డ్ కాంబినేషన్. ఇది పెళ్లి పట్టు చీర. సో దీని మీద పీకాక్స్ బార్డర్ వచ్చింది. సో శారీ అంతా ఇలా ఉంది. అండ్ కొంగు వచ్చేసి మొత్తం ఇలా ఉంది. కొంగు అంతా శారీ మొత్తం ఇది. దీని బ్లౌజ్ పింక్ కలర్ అండి. పింక్ కలర్ మీద చేయించాను. చీరలో వచ్చిన బ్లౌజ్ చేయించలేదు, నేను వేరే తీసుకున్నాను పట్టు బ్లౌజ్. ఎందుకంటే చీరలో వచ్చిన బ్లౌజ్ మనం ఎంత వర్క్ చేయించినా కానీ కొన్ని డేస్కి పాడైపోతుంది. సో ఇది చూడండి, బీడ్స్ అండ్ జరీ థ్రెడ్తో వేయించాను. మొత్తం ఆల్ ఓవర్ వేయించాను. మొత్తం ఎల్లోకి పింక్ బార్డర్ వచ్చింది కాబట్టి పింక్ బ్లౌజ్ ఇలా తీసుకొని చేపించాను. ఈ క్లాత్ వచ్చేసి మనకు మీటర్కి 300 పడిందండి బయట. ఫ్రంట్ వచ్చేసి ఇలా కొంచెం ఎల్బో లెంత్ హ్యాండ్స్. నెక్స్ట్ ఈ శారీ, దీనికి కూడా పీకాక్స్ వచ్చాయి. గ్రీన్ బార్డర్ పింక్ శారీకి. సో దీని పళ్ళు వచ్చేసి సో ఇలా ఉంది మొత్తం. దీని బ్లౌజ్ గ్రీన్ కలర్ బ్లౌజ్ అండి. సో ఇలా హ్యాండ్కి పికాక్ వేయించాను. మొత్తం లోపల మొత్తం కూడా జిగ్జాగ్ వర్క్. ఇది ఇక్కడ అక్కడక్కడ ముడి కుట్టుతో ఫ్రెంచ్ నాట్స్తో ఇలా వేశారు. బీడ్స్ అండ్ ఫ్రెంచ్ నాట్స్ అండ్ ఇంకా లాంగ్ అండ్ షార్ట్ వర్క్, చెమ్కీలు, ఇంకా బీడ్స్, కుందన్స్ ఇందులో యూజ్ చేసినాయి. బ్యాక్ మేము సింపుల్గా వేయించాను. ఇది జస్ట్ ఒక కొంచెమే నార్మల్గా. ఇది కూడా ఎల్బో లెంత్ హ్యాండ్స్. చూడండి, 2 హ్యాండ్స్కి 2 పీకాక్స్. ఇది చాలా బాగుందండి బ్లౌజ్. ఇది కాంబినేషన్ బాగుంది. చూడండి, ఇలా సింపుల్గా వేయించాను. ఇవి ఇక్కడ హన్మకొండలో చేయించానండి. డిజైనర్ బోటిక్ అని బాలసముద్రంలో ఉంటుంది, అక్కడ చేయించాను. చాలా నీట్గా వేశారు వర్క్. నెక్స్ట్ గ్రీన్ అండ్ పింక్. ఈ శారీ ఆల్రెడీ మీరు వేరే వీడియోలో చూస్తున్నారు. దీనికి ఎలిఫెంట్స్ అండ్ ప్యారెట్స్ వచ్చాయి. సో ఇది కొంగు. ఇంకా దీనికి ఇవి కూడా చేశానండి టజల్స్. చూడండి, క్రోచెట్ తోటి అల్లానివి.
దీని బ్లౌజ్ సింపుల్గా చేయించాను. హ్యాండ్కి కిందికి జెరీ బార్డర్ వచ్చింది. పైన ఈ కొంచెం ప్లేస్లో పింక్ వచ్చిన దగ్గర మాత్రమే చేయించాను. ఇది కింద జస్ట్ ఒక 2 లైన్స్ వేయించాను, 2-3 లైన్స్ అంతే. సో బ్యాక్ వచ్చేసి బ్యాక్ కూడా కొంచెం సింపుల్గా పెట్టించాను. చూడండి, ఇది కూడా ఎల్బో లెంత్ హ్యాండ్స్. ఇది చీరలో వచ్చిన బ్లౌజ్ తోటే చేయించాను. బ్లౌజ్ మీదనే ఇంకొక శారీ. ఇది దీనికి కూడా పింకే వచ్చింది బార్డర్. సో ఇది పళ్ళు. శారీ అంతా ఇలానే ఉంది. ఇది ఒక 4 years బ్యాక్ శారీ అండి. దీనికి కాసుల వర్క్ బ్లౌజ్కి. షార్ట్ హ్యాండ్స్ పెట్టించాను దీనికి. ఫ్రెంచ్ నాట్స్. ఇదేమో నార్మల్గా లాంగ్ అండ్ షార్ట్ ఉంటుంది కదా, దాంతో థ్రెడ్ మీద ఫిలప్ చేయడం, బీడ్స్ అండ్ ఇక్కడ ఫ్రెంచ్ నాట్స్. కుందన్స్ చుట్టూరుగా జర్దోసి థ్రెడ్. ఇవేమో కాసులు కుందన్స్. చూడండి బ్యాక్ ఇది. ఫ్రంట్. వచ్చేసి ఇదండి రెడ్ అండ్ గ్రీన్. చూడండి, ఇది పళ్ళు. పళ్ళు మొత్తం గ్రీన్ కలర్లో ఉంది మనకు. వీటి టైజల్స్ చూడండి. శారీలో వచ్చిన కలర్స్ యూజ్ చేసాం, 3 కలర్స్. ఆల్రెడీ డిజైన్ నేను అందులో పెట్టానండి, వేరే వీడియోలో ఉంది, చూడండి మీరు, నా ఛానల్లో ఉంది. సో దీని బ్లౌజ్ జెరీ థ్రెడ్ అండ్ రెడ్ కలర్ థ్రెడ్ తోటి వేశారు. ఇక్కడేమో స్టార్టింగ్లో జిగ్జాగ్ వర్క్ వచ్చింది. చూడండి, బ్యాక్ నెక్ అంతా ఇలా ఉంటుంది. ఇది కూడా ఎల్బో లెంత్ హ్యాండ్స్. చాలా నీట్గా ఉంది. ఇది కూడా డిజైనర్ బోటిక్లోనే చేయించామని వర్క్. నెక్స్ట్ ఇది శారీ. ఇది దీని పళ్ళు. ఇది మ్యాంగో డిజైన్ లాగా వచ్చింది మనకు కింద బార్డర్లో. దీని బ్లౌజ్ మొత్తం మిర్రర్స్తో చేపించాం. చూడండి, కొంచెం హెవీగా ఉంటుంది ఇది. సో ఇది కూడా ఎలా చేయాలి అని ఈ మిర్రర్స్ది కూడా నేను మగ్గం వర్క్ చేసి పెడతాను తొందరలోనే. చూడండి, ఇది మిర్రర్ ప్లాస్టిక్ మిర్రర్ కాదు, ఇది గాజుది ఉంటుంది కదా సీసప్ది, అదే మిర్రర్. చాలా ఈజీ అండి వర్క్. మనం నార్మల్ నీడిల్తో కూడా చేసుకోవచ్చు. ఇది
చూడండి మొత్తం హెవీగా ఉంటుంది. హ్యాండ్స్కి కూడా మొత్తం ఆల్మోస్ట్ ఫుల్ వచ్చేసింది. వైట్ బీడ్స్తో అండ్ గోల్డ్ బీడ్స్తో వర్క్ ఉంది. ఇది చాలా హెవీగా అనిపిస్తుంది. ఇది ఈ శారీ మీద ఈ తబలా డిజైన్, ఇంకా సన్నాయి వాద్యకారుడు ఆ డిజైన్స్ ఉన్నాయండి శారీ పైన. కొంగు వచ్చేసి సో ఇలా ఉంది. ఈ టెజల్స్ది కూడా నేను డిజైన్ వర్క్ ఇది ఎలా చేసుకోవాలో నేను ఆల్రెడీ పెట్టేశాను, చూడండి. మీకు కావాలనుకుంటే చూడండి. సో దీని బ్లౌజ్ వచ్చేసి సింపుల్ వర్క్ అండి. ఇది కింద పీకాక్స్ వచ్చాయి. జిగ్ జాగ్ అండ్ కుందన్స్, జిగ్ జాగ్ వర్క్ అండ్ కుందన్స్, అంతే సింపుల్ అండి. పెద్ద కష్టమైన వర్క్ ఏం కాదు, ఈజీ అయినా చేసుకోవచ్చు మనం. ఇందులో కూడా థ్రెడ్ ఫిలప్పింగ్ ఉంది. ఇది హెవీ శారీ అండి. మొత్తం శారీ అంతా ఇలానే ఉంటుంది. మొత్తం గోల్డ్ వస్తుంది, గోల్డ్ బ్లూ. చూడండి బార్డర్ ఏమో ఇలా ఉంది. పళ్ళు వచ్చేసి ఇలా ఉంది. ఇది కూడా ఒక 4 years బ్యాక్ శారీ. సో దీనికి శారీ హెవీగా ఉంది కదా, వర్క్ బ్లౌజ్ వర్క్ కూడా చాలా హెవీగా ఉంది. చూడండి మొత్తం జెక్కిన్స్ ఇవన్నీ కుందన్స్ మొత్తం ఆల్ ఓవర్ ఇలానే ఉంది. బ్లౌజ్ వెయిట్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇది హ్యాండ్స్ మొత్తం కంప్లీట్గా ఇలానే ఉంటుంది. సో ఇవి అండి. ఇంకా శారీస్ ఉన్నాయి, అవి కూడా నేను చూపిస్తాను. కాకుంటే ఇప్పుడు కాదు, తర్వాత నెక్స్ట్ వీడియోలో పెడతాను. చాలా శారీస్ ఉన్నాయి ఇంకా మగ్గం వర్క్ చేసిన బ్లౌజెస్వి, అవన్నీ కూడా చూపిస్తాను మీకు.
వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేయండి. ఒకవేళ మీరు నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయని వాళ్ళైతే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఇంకా చాలా మంచి మంచి వీడియోస్తో మీ ముందుకు వస్తూ ఉంటాను. థ్యాంక్ యూ.